Okay. Hi everyone. Bonjour tout le monde. Welcome to episode 3. Bienvenue à l'épisode 3. Today, it's not just me. I have some special guests from the Innovation Secretariat team. So I would love for them to introduce themselves. Ils vont s'introduire à vous. Hi, I'm Preeti Lakshmikantan. I'm the Innovation and Hackathon lead with the Innovation Secretariat. Hi everyone, bonjour tout le monde. My name is Kate Burnett Isaacs and I am a senior analyst with the Innovation Secretariat. Bonjour tout le monde, mon nom est Steve Armstrong. Je travaille avec Stéphanie au sein de l'équipe Lean dans le Secrétariat d'innovation. Bon, aujourd'hui, j'ai invité mes collègues pour faire une vidéo à propos du suivi de l'épisode 2 qui parlait du Kanban personnel. So today it's a video about, it's a follow-up from episode 2 about personal Kanban. So I've brought in our team, some of our colleagues, to showcase their own team flow board as they started using MS Planner since we've onboarded to Office 365. So this is a bilingual video. C'est une vidéo bilingue cette fois-ci, as it represents just a meeting, a regular meeting that we have, a meeting at home because we're all home. So you may hear the little ones in the background, and that's totally normal. Parce que c'est notre nouveau normal. Quand les enfants ils viennent, ils font du bruit, c'est correct. OK, donc on va commencer avec le but de la vidéo, c'est de parler des marathons de programmation. So I will let Preeti describe what are hackathons. Okay, so very briefly, it's pretty much a different way to solve a problem. So rather than our traditional way of just having very similar subject matter experts solve a problem, we have people from different backgrounds, experiences, and skill sets kind of come together to solve a problem, provide new insights, and potentially develop new solutions to a bigger challenge in, I guess in this case, the Government of Canada context, and sometimes as specific as Statistics Canada. Donc, juste pour résumer un petit peu, des marathons de programmation, c'est une différente façon de résoudre un problème. Donc, on inclut les experts de sujets matière et puis des personnes avec des habiletés variées qui vont vraiment s'attarder à résoudre le problème, à penser à d'autres solutions et à résoudre un défi qui est parfois une envergure assez plus grande qui touche le gouvernement du Canada en général ou des fois seulement StatCan. So what we'd like to do right now is show a couple of the boards that Preeti and Kate have built in Planner, and we'll get through some of our questions as Lean coaches to help them improve the boards a little bit. So Preeti, do you want to go ahead and show your board and explain what it's about? Sure, 1 second. All right, you can see my board. It's coming, yes. Oui. Perfect. So this is the board for the On Travel Status in Nunavut Hackathon. So briefly, the hackathon is kind of about how we can improve some of the travel opportunities to Nunavut and make it a more pleasant experience than it typically is. So with the hackathon, because it's a collaboration that I'm doing with Transport Canada, as well as Public Services and Procurement Canada, there are a lot of things that we have to kind of figure out. And I find that having a visual board, at least using MS Planner, has been great to kind of identify everything that we have to do. So for example, we have some of our communications work, and what's great is that you can identify the task, who's responsible, the deadline, and just to name a few. And thus far, I've kind of organized it based on items, so by bucket in this case. And yes, so here are just a few examples of what we've done so far. And then what's great about Planner is that you can also add in subtasks just to kind of provide like a gentle reminder of other things that you have to do within a particular task. So as an overview, that's pretty much how we've used Planner for this hackathon.
OK, merci. Juste pour faire un petit résumé, le marathon de programmation sur les opportunités de voyage au Nunavut, c'est vraiment, le but, c'est d'améliorer les opportunités de voyage pour les fonctionnaires. Et c'est une collaboration avec plusieurs ministères, entre autres Transport Canada. Et puis, Preeti, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est elle a organisé les tâches en catégories en incluant des propriétaires de tâches, des personnes responsables pour chaque tâche, des dates limites. Et aussi, vous voyez l'utilisation des sous-tâches. C'est comme une genre de liste de contrôle qui est très intéressant dans ce cas-ci pour ne pas perdre les petites tâches qui doivent être faites au sein des plus grandes tâches. So when is this hackathon happening? So this hackathon's happening from June 15th to the 26th. Awesome. Cool. Are you still looking for people, or are you full participants? We haven't started recruiting. You're still recruiting? We haven't started recruiting yet, so we're still looking for people. If you're interested, shoot an email to Stephanie. Cool. Awesome. Thank you. Let's go see Kate's board and then we'll ask some overall questions. Kate, est-ce que tu peux nous montrer ton tableau? C'est sur mute, Kate. You're muted. Oh, OK. There you go. Merci. Un moment, j'ai ma fille est à côté de moi et elle regarde des vidéos. Okay, so this is my flow board, and the rationale behind this flow board is that the group of us who work on hackathons, we often tackle several hackathons at the same time. And this was getting all muddled in my head, and I needed to put it down and visualize it. And we also, between Preeti, myself, we have David Evans, who is another colleague of ours. We help out and pitch in on hackathon tasks, when need be. So I felt that if we structured our board to have all the tasks of each hackathon, it would be much easier for each of the team members to see what's going on and see what needs to be picked up. So I have two on the go now. The first one is the COVID-19 indicator hackathon that's happening in less than 2 weeks, so from May 19th to 29th. And the problem for this hackathon is to create a indicator that assesses the impact of COVID-19 on an economic, health, social, or environmental activity 6 to 12 months from now. So the point of this is that COVID-19 has been affecting all areas of our life, and we are starting to see this in our statistics. And we're going to be seeing this in our statistics for quite some time. And as analysts, it's our job to track, validate, put into context all these phenomena. So we're trying to be proactive here with the COVID-19 indicator hackathon and get together, build some useful measures that hopefully you can then use in your day-to-day work after the fact. So this is the board, and we have, I've separated out into the tasks that need to happen. So we have, for example, we're using MS Forms a lot for communication and idea submission. We'll have some polls. We need mentors. So if you're interested in being a mentor, please let myself or Stephanie know. We're also using the subtasks similar to Preeti as a way to make sure that we've checked off all the aspects of the task, and we're also sharing it with hackathon coordinators, hackathon committee members, and I've organized them in order of due date, so they kind of go from what needs to be done first all the way to what needs to be done last.
that's my board. Awesome. Thanks, Kate. Juste pour faire un petit résumé, le tableau de Kate contient plusieurs marathons de programmation en même temps parce que souvent, on en organise plus qu'un en même temps. Et puis, elle trouvait qu'au début, toutes les informations étaient un peu mêlées dans sa tête. Donc, on devait trouver un moyen de visualiser le tout. Et puis, surtout un outil comme dans Planner, ça l'aide à visualiser les tâches. Surtout quand on a d'autres personnes qu'on travaille avec à coordonner. Donc, vous voyez les tâches sous chaque type de... ou chaque événement, parce qu'un marathon de programmation, c'est vraiment un événement en soi. Et puis, le prochain qui s'en vient au mois de mai, du 19 mai au 29 mai, c'est pour COVID-19. Le problème à régler, c'est de créer un indicateur pour évaluer l'impact de COVID-19, que ce soit socio-économique, etc. Donc, j'aime bien que c'est ça, Kate et Preeti ont mis les dates limites, les personnes qui travaillent sur les tâches, l'utilisation des listes de contrôle encore. Et puis, il y a quand même une séquence quand on va de haut en bas pour les tâches. So thanks, Kate, for sharing that. Cool. Now we have a few questions for you. So, you know, for any type of flow board or team boards, it's great to use as a tracking or work tracking tool. Donc, c'est vraiment un outil très bien pour voir le statut du travail. But the main purpose of a board is to observe flow, right? So we want to be able to see the flow of work so that the flow can become easier, faster, and cheaper. And when we talk about cheaper, it's cheaper in terms of effort and energy. Going back to our see, measure, improve. Donc, pour le travail, pour visualiser le travail, on veut toujours visualiser le flux du travail afin qu'on rende le flux plus facile, plus rapide et plus économique en termes d'effort et d'énergie. Parce qu'on retourne toujours au concept de voir, mesurer et améliorer. So, the question is, how can you improve the board so that you can better capture the flow of work and the barriers and the obstacles to flow? So when we talk about the problems that come up in the day-to-day, how can you identify those problems as they come up, capture them, and counter them so that the next time you're running a hackathon, you can see those problems coming from a mile away, or you can already, fix them from the beginning so that they don't happen again. So I know that's a loaded question. I'll say it in French so you have time to think about something. Donc, pour retourner au flux du travail, comment est-ce qu'on peut capturer le flux afin qu'on puisse voir les problèmes, les obstacles au flux, au jour le jour quand on travaille, afin que ces problèmes-là soient identifiés, capturés et qu'on ait des contre-mesures afin qu'on puisse améliorer pour la prochaine fois quand ces étapes-là vont se retrouver ou avant que les problèmes se retrouvent encore quand on travaille sur les mêmes tâches. So, do you have any thoughts on that? Go ahead, Kate. So I'll share my screen again. So this is, I find it's a very tricky aspect to visualize, but this is the beauty of something like MS Planner, is that you can visualize your tasks in a few different ways that can help you see either the flow or lack thereof. So you have a couple options. You have planning. So for example, you have your calendar, and I see here that I have 6 items that are due on the 15th. So this is, as a project manager, might be, this is an indication for me to reassess the deadlines and maybe spread them out a bit more. Another option is you can group your tasks
by due date. And similarly, you can see quite the buildup of tasks due next week. So this, this is an easy way to say, hey, maybe I need to readjust my schedule or to distribute work, better throughout the team. Similarly, you can sort by who is responsible, and I have quite a few myself. Oh, merci, Kate. Just to mention in French, c'est bien que tu nous as montré ça. Il y a différents moyens dans Planner de démontrer la capacité ou le flux du travail. Par exemple, ici, on voit dans le mois de mai, il y a 6 tâches qui sont dues le 15 mai. Donc, c'est peut-être beaucoup pour une journée. Donc, comment est-ce qu'on peut établir une meilleure capacité durant la semaine? C'est sûr que toutes les tâches ne vont pas être faites cette journée-là, mais peut-être qu'il y en a qui vont prendre plus de temps, qui doit être changé d'une date à l'autre ou vraiment partager le temps dans... charge du travail, partager. Oui, c'est ça. Merci, Steve. La charge du travail ou de... C'est quoi le mot pour spread? J'ai comme échelonner dans le temps. Échelonner, c'est ça. Merci, merci. Oui, puis l'autre chose, c'était pour regrouper les tâches aussi par date limite, encore là, ou même par personne responsable. Donc ça nous donne vraiment une idée de la capacité des gens. Tu sais, si on a 20-30 tâches sous notre nom, puis que quelqu'un arrive et dit « Hey, peux-tu faire telle autre chose? » Mais peut-être qu'on n'a pas la capacité. Et puis des fois, il faut juste être honnête avec soi-même puis honnête avec les autres là, pour dire pas maintenant ou on peut le faire plus tard. Donc, ça nous aide beaucoup à réajuster l'horaire aux besoins. All right. So thank you for showing that, Kate. Preeti, do you have an idea as well how to improve, how to show the flow? Yeah, just a few things actually, and I guess I'll pull up my screen again. I think one thing to kind of note, and like I think this is kind of relatable to anyone who's kind of planning an event or trying to kind of going through this process, is that every process is different, and so it's always really hard to kind of pick up a new task. Like there's always going to be new tasks that evolve, and that's kind of what's nice about Planner. Rather than kind of scratching out like your process board, you can kind of add in some of these new tasks that you kind of account for later on. So kind of going back to the question about identifying new problems, like we've gone back and forth, for example, about whether we use Eventbrite or not, or whether we use social media. And so when these new ideas come up, we can easily kind of integrate it into our board and then add these little subtasks. So I think in terms of the real-time effectiveness and real-time change that you can make, that's kind of what I like about Planner, as being like that, to make it more of an effective flow board, so you are accounting for all of the processes across the board. And then just to the point of like hackathons varying so much, like this is something that we have to consider constantly, like depending on who we're collaborating with. There's always going to be a different process. There's always going to be different connections. There's always going to be a different way of how we do things. Like, for instance, some of the advertising mechanisms I'm doing is kind of a bit more evolving, like trying to see how we can do a broader outreach to other government departments. So kind of always being open-minded and using our planner and having planners kind of a nice way to be a bit more flexible with how we kind of improve the flow and make sure we account for a lot of that. Ah, super, merci. Très bon point, parce qu'il y a beaucoup de variabilité dans les processus du hackathon, des marathons de programmation. Et puis, j'aime que tu as mentionné que ça peut être capturé assez facilement dans les commentaires ou dans les sous-tâches, les idées que vous avez. Justement, si vous voulez utiliser Eventbrite, quel genre de médias sociaux, pour intégrer les idées tout de suite.
et puis après, utiliser ça comme référence plus tard. Vu qu'il y a beaucoup de variabilité dépendamment avec qui on travaille, quel partenaire, est-ce que c'est un marathon interne, externe au public, externe juste pour les autres ministères. L'exemple de la publicité, c'est un bon exemple, comment on peut capturer tout ce qui se passe, mais aussi après retourner. So, can you talk about that point a little bit more? How you'll be using it to sort of go back and do that retrospective of how did this hackathon go, what made it a success, and how can we leverage that information for improving the flow, but also the work for next time? Yeah, and I think that's kind of, I think the planner idea is really good because you can kind of look back and see all of these new tasks that you had to reconsider. So things like social media and having everything kind of documented is a really good way to kind of go back and be like, oh, like these are some of the new additions that we've had. I think that way, in the sense that since it's all up in front, like you can easily pick that up a bit more. Just in terms of like even just using it as a retrospective tool, like kind of using it as a way to kind of brainstorm or even think about some things that worked and did not work is kind of also a great way in using Planner. So there are a couple of thoughts. Oui, donc un vraiment bon outil pour faire les rétrospectives, pour retourner à ce qui s'est passé, voir qu'est-ce qui a aidé, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Ça va être très utile pour les hackathons, pour les marathons futurs. Okay, that was really great. Is there anything that you'd like to add to those questions? Non, Steve, est-ce que j'ai manqué quelque chose? Pas vraiment. Je pense qu'on a essayé de démontrer là, de façon assez fidèle, de montrer aux gens l'importance de visualiser le travail. Puis en même temps, ce que la technologie peut apporter, puis ce que ça peut nous procurer comme avantage, la possibilité de regarder rapidement là, sur un board, excusez, là, sur un tableau physique, c'est pas tout le temps possible de voir rapidement les deadlines, voyons, ce qui s'en vient dans la prochaine semaine. Avec la technologie, on peut voir rapidement à qui sont assignées certaines tâches. On peut, comme on disait tantôt, échelonner dans le temps, peut-être ajuster le plus rapidement. Donc, je pense que c'est des choses intéressantes qu'on a vues. Puis je pense aussi que les gens qui comprennent que de faire un board, ça évolue. Donc, vous allez commencer, ça ne sera probablement pas... vous allez devenir meilleur, vous allez peaufiner votre tableau, votre Kanban board, puis il va devenir meilleur avec le temps. Donc, il ne faut pas penser que vous allez être parfait la première fois, mais c'est à force d'expérimenter que vous allez être capable de devenir meilleur avec ça. Il va devenir plus efficace. Yeah, and thanks for mentioning that point, Steve, the point about, it's going to evolve. Your boards are going to evolve. Don't be afraid to change it, improve them. One of the key things that I always say is that if you find that your board is becoming a burden to use, it's not working for you. And it's not because the board is not working, because it's important to visualize your work. It's that you're not capturing the right things, or you're just haven't made a practice to use it as a work tool. So if you do find that you're not maintaining it, ask yourself why, and go back to it and see, okay, what information absolutely needs to be captured to be able to bring value to the client. At the end of the day, that's what we're doing. We're bringing value, we're flowing value to the client, and making sure that the decisions that need to happen on a day-to-day of what to focus on, what work to bring, that they're all being captured. I also love that we were able to showcase what it looks like in real life, not just the boards, but working at home or at home trying to work. So I love that none of that was staged. And I want to thank you all for taking this time. We will be putting some links in the descriptions for some tutorials to Planner. Feel free to contact us anytime if you want to learn more about hackathons.
If you need help to bounce some ideas off about your boards that you want to set up, reach out to the Lean team. Donc, si vous avez besoin d'aide avec vos tableaux d'équipe, si vous avez des questions au sujet des marathons de programmation, on va mettre tous les liens dans la description ainsi que des vidéos qui vont vous aider à pouvoir en apprendre plus sur construire ou utiliser Planner. All right? I think that's it. Merci tout le monde. Thank you for listening and see you in the next episode. À la prochaine. Bye. Au revoir.